ni BBM appointment niya. Okay? Tana. Alam ni Bongbong Marcos ang appointed ko as Commissioner of National Telecommunications Commission. Kami na week ka na lang ng announcement. So take that for process that afternoon. A week later, pinasok si Hubert sa kanya ng break para muna confirmation. Towards the end of December, nag-text sa akin ng Telido Towards the end of December, grabe. And I'm pretty sure you were appointed pero wala kayong pangalan mo sa lista. Talk to Lisa. So, di ba sinabi na sa kanya, December 3rd, pinirmahan na ni Marcos yung appointment. According to him, tapos at the end of December, siguro mga last week of December, biglang sinabi sa kanya na wala na yung pangalan mo. Borado na, paano ka na yan? Borado na pangalan mo. Talk to Lisa. Yun! Biglang talk to Lisa ang nangyari. No? Sabi niya kang buhay, oo. Isa siguro nito ni Lisa, sumisip-sip siya, no? Baka hindi kaya power trip to si Madam Lisa Marcos? Yung parang tipong, sinipsip ka muna sa akin. Ganon? You know, everybody there knows that Lisa is the one controlling everything. So, talk to Lisa. So, should I talk to her? Binenta na ako eh. So, I texted Hubert, sabi niya, in short, ang implication is nag-o-object si Martin Romualdez. So, mag-usap para sila ni Presidente at si Martin. Naku, si Tambaloslos pala. Si Tambaloslos pala ang umo-object.